Can a mage have a family? You said that a mage should not have a family, but are there any exceptions? For example, if I have a child with pronounced magical abilities, I would like my daughter to see everything and practice from childhood, of course within her abilities. My parents were afraid of my abilities and did everything they could to make them disappear. Well, I think your parents were not the only ones like that, and many of us can complain about a similar fearfulness in our own rents. Смотрите, когда я говорю, что у мага не Look, маг when I не say желает that a mage should not have a влиять на family, него, I mean they should have no я имею в виду attachments. любые And привязанности. family is the Например, strongest самые сильные attachment we привязанности, have, которые у нас есть. especially Особенно к children, детям, особенно к especially ребенку. for women. If Если a мужчина man, еще как-то due to his в силу своей specificity and специфики his его внутреннего fiery эго nature, может can разобраться с этим somehow deal вопросом, with да, this issue, и сказать себе, convincing что у себя himself that личное all право women are the выбирать, same, сколько детей он that he имеет, has many children and много so does not будет concern очень himself with all большая this, разница. То есть then женщина, к unfortunately, a woman who сожалению, has имеющая children is детей, прямо так unlikely to say скажем. the same. Поэтому So, наличие having a ребенка– это child уже is already a обременение. И это burden, and обременение this на то, burden чтобы lasts for a long правильно его time, at выкормить, least да, until the сам child делать reaches это a все certain level of самостоятельно. independence. Поэтому мы That is сразу why we warn предупреждаем our students, учеников и and тех those who are людей, just которые starting только-только out. начинают. Если If твое your movement движение on the path of занимает magic is truly 10-15 часов conscious на and смену, serious, не do not совершая make ошибок mistakes or take и actions that will take действий, years to undo. для исправления которых тебе потом понадобятся годы. Потому что как Since, at минимум the very когда least, you will have to wait until your children grow up and become Потому что это твоя independent, ответственность. because that is Ребенок your важнее, responsibility. You have чем brought a человек. person into Все this равно world, and you ответственность. bear Это важно. responsibility for them, Это and that важно. matters. Кроме семьи Apart есть from еще огромнейшее family, a количество person has an привязанностей enormous number of к other человеку. attachments. And in В magic, магии the первым first step шагом is to free важно yourself from освободиться excessive от лишнего attachments, количества привязанностей. Прежде всего, especially to recognize what you are быть most привязанным в attached to: высшей степени. К своей your квартире, home, к своей your car, машине, к своей your job, работе, к your своим друзьям, к friends, своим your детям, к children, своим your родителям. То parents. есть These это are все all привязанности. attachments. And А why are какие attachments привязанности bad for магии будут? Потому magic? что Because магия– это magic свобода requires действий, freedom of магия– это movement. свобода Magic перемещения. requires freedom of Чем больше мы action. And свободны, in тем general, the proto-foundation возникнут социальные freedom связи needs to be по-другому. filled, not restricted by Значит, any traditional соответственно, ties. привязанности Accordingly, надо this избавляться means we каким have to образом? rid ourselves of attachments. And how can this be Из done? By значимости создавать equalizing their неких importance вещей in our лучше, чем у человека. consciousness. Нет Nothing никакого is человека better than лучше, чем another. другой человек. No person is better than another. К связи There may be быть или не connections, быть и or there may be разницы none. между And there is no difference явлениями, between these two этими conditions, these two states of being. жизненными состояниями нет никакой. И And вот this is something you need to think об about этом надо seriously. думать серьезно. The Да? presence Наличие or связи, absence of отсутствие связи. connections changes nothing in Ничего your не life. меняет в жизни. Совсем. Absolutely nothing. But А if вот they если они do начинают start to менять, change если они something, друг друга if they somehow выравнивают, alter your life path, тормозят slow it или down, or tune it сонастраивают to a друг на certain rhythm, определенную ритм, it который means говорит, you что are все, dependent on прекратите those эти connections. связи. And А that значит, means магия в твою magic will жизнь not не come into войдет. your life. Она It просто simply не will войдет. not. Она Magic не does not like to проявит be свои restricted by the ограничения human rhythm физически. of life. Witchcraft can enter, Пожалуйста. that is fine, Окей. but magic, no. А, Потому что Because магия, magic will прежде only всего, enter a это consciousness that is free свободное to receive осознание для knowledge, получения знаний. Причем and знания knowledge of совершенно completely различные. different levels, Как усечение, not fragmented, не как not банк, limited, not tied to any информационного egregore, уровня, but совершеннейшее utterly разнообразие. diverse. А, A Человек person walking the path ищет of пути magic магии is не так already burdened изначально, by как his занимается physical своим body. физическим телом. И And when работая working with с magical магическими currents, потоками, он he начинает begins to чувствовать feel остро acutely ощущение, how насколько dependent this оно body is on the surrounding space, зависимо, это тело, это окружающее пространство, how насколько оно fragile it is, хрупко, how насколько incapable оно it не is of способно withstanding the выдержать те currents a потоки, mage которые магия attracts to вызывает в теле. himself. Это That уже alone is enough достаточное of a burden обременение for a human being. для человека. А если And if еще he also связывать с этим binds по рукам, himself ногам hand and foot with emotional and moral эмоционально-энергетические ethical связи, ties, то, then соответственно, magic is the least of his теряем нормально. concerns. Мы We можем, can конечно, discuss it, but we рассуждать, can no но longer практиковать practice мы it, уже не можем. because Потому что any excessive любой current will, излишний first поток, and он повлияет, foremost, все настаивает на том, insist that чтобы you эти связи weaken these распутались connections сами. Почему? yourself. Если не If you do распустите сами, not, то the есть, current will do it for you, пожалуйста, meaning разорвет и it будет will break достаточно them. And it will be very painful, not only достаточно physically but более also физически гораздо emotionally самое. and morally. А теперь, что Now, касается детей. regarding children. Опять же, магия в большей Again, степени magic is for the имеет most part отношение к related to the моменту concept of свободы. freedom.
Значит, соответственно, предполагаем, что This means that we assume one person cannot force or direct another onto the path of magic. другой человек не может. They may or may not spark an interest in magic, А может этого не делать. because in this case, very little depends on the person. Magic is not interested in people. This is very important. It is not interested in people at all. People are very interested in magic, but magic is not interested in them. If magic chooses someone, believe me, it will lead them down that path on its own, without your interference. Circumstances will align in such a way that they simply will not be able to do anything else. There are mechanisms and explanations for this, and each tradition calls them differently. But we will not delve into traditions now. Let's just say that it is not up to you at all. Whether you invest in your daughter's abilities and development now or not, believe me, if she is destined to follow the path of magic, she will. And if she is not, then no matter what you do, it is simply not meant to be. Не суждено. Но есть и обратная сторона. But the flip side of the coin is that she still has free will.